No Zara order since early April. Faut que j'y vois plus clair. Oh, but wait, I have something better. Ho accessori molto più strepitosi. Salut à tutti, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que je n'achète plus dans la lignée de mes vidéos sur le minimalisme et la frugalité. I've come to realize I haven't bought any clothes since April, which for me is a great deal of time. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho ordinato qualcosa da Zara, and of course I wanted to talk about this and analyze. Comme toujours, il y a un constat et un pourquoi. Je porte à peu près tout sur moi. Let me show you what I've bought instead of clothes and why. The two most expensive buys, and by far, are what's inside these lovely velvet pouches, à savoir des lunettes Gucci. The first pair I ordered and received are these cat eye crystal over the top. Je manque de superlatifs en fait pour ces lunettes. Il nome del modello però è Hollywood Forever Sunnies. L'expression anglaise to let something do the talking prend tout son sens avec ces lunettes. They do the talking, they do everything, except, I don't know. Elles envoient du lourd. Ve le faccio vedere da un po' più vicino. So you have crystals and star-shaped crystals. Chi plus è, j'adore les étoiles, donc voilà. Con queste ho fatto strike proprio. And you have a star right here in the middle. Des merveilles de style. Par contre, quand j'ai fait une recherche sur leur nom, j'ai été quelque peu glacée. Because Hollywood, I didn't know that Hollywood Forever was the name of a cemetery. Alessandro Michele avait choisi donc la nécropole romaine des Alicants à Arles pour son défilé. So it was totally congruent with the theme of the fashion show. Certo che Alessandro Michele sa scegliere posti veramente mozzafiati. So here they are, Hollywood Forever Sunnies. La monture est imposante, mais elles sont très confortables à porter. Vraiment, they're really comfy. Personnellement, je porte des cristaux et des strass tout le temps, vous le savez. Non scelgo il momento per mettere i brillantini o cose un po' esagerate. Le metto quando mi va di metterle e basta. So, here they are. The first major buy. Évidemment, je ne pouvais pas m'arrêter en aussi bon chemin, so I'm gonna put them back in their velvet pouch, which, by the way, is adorable. Purple. Voilà, par contre, on a connu plus solide comme emballage. So the second pair, because I thought, yeah, why? You bought one pair, why not buy another one? And I bought these mask sunnies. Ces lunettes aviateur, mask sunnies. Le nom du modèle, attention, Silver Gold Violet Sunglasses. Effectivement, on retrouve de l'argenté sur les montures, du doré bien évidemment, and of course, quello che spicca di più è il viola. They're purple, and which is precisely why I bought them. I already own a pair of aviator sunnies from Gucci, but this one is so over the top, I had to have them. Là encore, la monture est très légère, they're quite light, so they look heavy. Diffido sempre del metallo sugli occhiali. The only thing I'm slightly worried about is
yeah, the lenses, because God forbid you put your fingers on them. You know, à mon avis, elles se salissent très très vite. Je ne les ai pas encore beaucoup portées. Je vais remédier à tout ça, bien sûr. Mais voilà. This is how you see life through purple lenses. Voilà, à défaut de voir la vie en rose, je vois la vie en violet. C'est tout aussi joli. È un colore molto carino, il viola, che mi piace tantissimo. Come sapete se mi seguite su Instagram, per esempio. Celles-là, elles sont arrivées dans un emballage un peu plus costaud. This is way more sturdy than the velvet pouch. Et j'avais commandé une troisième paire, the Orange Medusa Biggie Sunnies from Versace. Vous ne les verrez jamais. Le ho ordinate su 2 siti diversi. They were available when I bought them. And then for some reason, both sites said they were actually out of stock. Then I told you I was wearing pretty much everything I've bought. And this is the case of my eyeshadows coming from this. Alors cette palette, Anastasia Subculture palette, I was drawn to the colors, the grungy theme of the colors. C'est vraiment une palette presque autunnale, I colori non sono molto estivi, però mi piacciono. So I bought it. There was a lot of controversy about the fact, you know, about the quality of the palette. Personnellement, je n'ai eu aucun problème. I've used these shades here, Untamed, Axis, and another one, and some glitter as well, like Electric. No problem, really, no big deal. Donc je ne sais pas si je suis chanceuse ou si tout simplement ils ont remédié au problème. Il fatto è che a me piace tantissimo, non ho nessun problemi con questa palette, sono felicissima di averla ordinata. Donc je vous montre d'un peu plus près. The eyeshadows blend very nicely. Et il n'y a pas de chute, il n'y a pas plus de chute que ça. So there's no major fallout as has been described in a host of videos. Je ne me retrouve pas dans la controverse. Et sinon, j'ai investi dans les bijoux. I've bought some cute jewelry too. Au premier rang desquels, ces merveilles, these YSL palm earrings. En parfaite symbiose avec le décor et la saison. Ve le faccio vedere, je les enlève pour vous les montrer de plus près. Very light. I have some really pretty earrings, but these ones, depuis que je les ai reçus, I'm pretty much wearing them and them only. Très légère à porter. I know it's quite tricky to buy earrings online because you don't know about the weight or if they're comfortable, but these ones, they were totally worth it. Ne valsero la pena, le porto sempre. Tutti gli altri orecchini me li sono dimenticati, praticamente. Sinon, j'ai investi dans la pierre. Non real estate, pas dans l'immobilier. J'ai acheté ce ravissant bracelet en corail. Je vais vous expliquer après pourquoi. The fact I'm Corsican has something to do with me buying coral. So this very cute bracelet. E questo cuoricino. It's adorable heart pendant. Rayon des bracelets toujours. This agate bracelet with soothing properties. Je ne l'ai pas acheté au hasard, donc je l'ai acheté pour ses propriétés apaisantes. Dicono che questa pietra aiuti a mantenere la calma. Et je pense que vu le contexte troublé, ça n'est pas du superflu que de porter un tel bracelet. Much needed, in other words. Ça tombe bien, c'est assorti. It matches perfectly my eye makeup today, which is even better. So much for what I can actually wear. Et si je n'avais pas acheté d'habits récemment, j'ai acheté de quoi les organiser. En revanche, comprato accessori per cercare di organizzare tutti i vestiti, i miei vestiti estivi. The light baskets, I bought them in 2 sizes. Vous avez des petites séparations à l'intérieur comme ça paye pas de mine.
I stored a number of shorts in this model. J'ai réussi à y caser tous mes shorts en fait, c'est-à-dire près d'une vingtaine. My sporty shorts. Quindi sembra piccolo, ma ce ne va un sacco. These ones are more for like underwear or I don't know. Actually, both sizes. Les deux formats sono pratiques, mi serviranno molto perché veramente non so più dove mettere e come organizzare le cose. So I bought them on Shein in gray because it matches one of my closets. J'achète, mais j'analyse après. Voire, je fais une psychanalyse sauvage de mes achats. Let's analyze the why behind these buys now. Riflettiamo un po' sul perché di queste compere. Cogito ergo sum. Well, in this case, it's more like emo ergo cogito. I buy, therefore I think. So the sun is, why the sun is? J'ai besoin de mettre des lunettes, de voir peut-être les choses sous un autre angle. See them through different lenses, maybe. So with crystals, maybe I need a more glamorous approach to our current reality. Ce qui expliquerait donc l'achat de ces lunettes. Purple, of course, il simbolo del colore viola e tutto quello che è spirituale. It's a very spiritual color. Purple, couleur spirituelle par excellence. So I need to change my point of view on things, but I also need to change colors on my eyes. Les deux se complétant plutôt pas mal. And then stones. Stones for me represent protection. Donc j'ai besoin de me sentir protégée aussi, peut-être quelque part. Coral, I told you, I'm Corsican, hence there's a link. Pourquoi le lien est en Corse? Je suis plutôt superstitieuse, je vous le dis tout de suite. So the superstition has it that coral is something that protects you. Contre le mauvais œil notamment, moi je pense c'est toujours utile, sempre utile proteggersi dal malocchio, direi. And last but not least, bien sûr ces petits casiers. I need to organize my life more, maybe. Peut-être un besoin accru d'organisation en vue d'une meilleure efficacité. Qui sait? En tout cas, là, il y avait vraiment un besoin pratique. I really needed something to help me, you know, organize the mess in my closet. Voilà pour tout ce qui est psychanalyse, psychoanalyse de mes différents achats. Si je devais faire une conclusion très très rapide, I want to be a more solar person, hence the sun is. I want to be organized, more organized, hence these accessories. And I want some protection against the troubled times, hence the stones and the coral and so on. The more I think about it, the more I realize that we're buying our way into being someone. Quand on achète un accessoire, finalement c'est qu'on veut être un peu de ce que cet accessoire nous renvoie. E quindi bisognerebbe sempre analizzare perché compriamo le cose per sapere quello che vogliamo. At the end of the day, if you analyze your buys and the why behind your buys, maybe that will give you some hints as to what you really want out of life. Maybe you realize that what you want to buy, you want to be in some ways. On a fait chauffer la carte bleue, les idées. My camera is heating too. Tell me everything. What did you buy lately? And can you link the buys to specific wants or desires? Tell me. Dites-moi tout dans les commentaires. Per di tutto, vi prego una buona giornata, baci e scialada,